Oi lo pai to zo se namun namun che nevin nabon sawin bobom thai ko channelin welcome kain bor kin he tuni session he trigonometry achaina hong hin tin height and distance mama in tuni trigonometric topic sung lele login a tutorial tu chana video hin achaina hong hitan tin eji inemeti le zani yong esei tawin zani chun achaina hong hiting ta in tiu in hin la in a chai man lo je in tuni hin session extend bol be ang hikit nin tuni hin hong ki cha hin la hile de 30 hile in lam ka hong po ding hi ta je hin session aban hi som khat set hin som thei lo in ki te tan chi le in lang hong thung hin lang leng wifi facility ho puntin hisi achun offline class in bo kiting hi chun pei to bang alung lut athanom no mowa hile contact in bo jing he jo hi quarantine center a ke panin hong po do phalle ina ko namun de mo ko mission bank manapon offline class kan bo ding hi ki chu kan het som sa kin yang lang ai hile tunin session ana pan ke ta hitin zani chu question som khat in bol in height and distance ma ma in tuni hin question poi mo ta khat ana zom kin hitin the angle of elevation of the top of a tower is 45 degrees. When working 1 kilometer at a slope of 30 degrees, the angle of elevation becomes 60 degrees. Find the height of the tower. This question is prior to 2012. Question ana kita mahit na. Question in asa hi ipiham itile. Alin je. Lock na. A B kiti hi tower itan na. Tower itan standing vertically. Tower hi point C apanen elevation angle hi 45 degree ahi ati 45 degree ahi a tu hin degree slope min achi na che pan tai na nang chu lai panin 30 degree slope min na che pan tan 1 kilometer na che de ati lai si apana na che do na che do a hi la hin Hicilai ABC point D kita wete point D chen hin elevation angle to 60 degree hitai ahile hicilai E hi sa hitin tu hin vertical line khat sim ki hitin FT hena hicilai triangle CDF 90 right angle triangle ta na chile CAB right angle triangle na two right angle triangle suppose three right angle triangle na ADE on right angle triangle na right angle triangle part ni tum ta na da se ki lehen point C up ana AB hi event na elevation angle to 45 degree ahin la ama hi elevation 30 degree slope ma achieve dito kilometer 1 kilometer chi na 1 kilometer chi a d athun pha na hin elevation angle to 60 degree ta suppose line c on pe 9 ave chu ta he nyau khat ave to 1 kilometer slope 30 degree a chi ave to na chu ta he ave to ta chi na ka bang cho ani le tuin aman ado chu AB length of AB or find the height of the tower di na a question chun 1 kilometer CD 1 kilometer akipin na ahin na 20 hon
general lala dinga chun d tiu d kilometer na d can be 1 kilometer 2 kilometer 3 kilometer or 500 meter yang ke na any general line la na d tiu cd chu distance d tiu tin vela chun cdf triangle cdf sunga hin vela chun base angle biam 30 degree triangle cdf 30 degree na right angle triangle base angle 30 degree hi phale opposite by epag equilibrium 1 again na lang hypotenuse la 2 again ane na hi root 3 ag ale opposite parts 1 hi le jelang 1 unit pdp ne na lang hila cd hila hypotenuse 2 unit that means d will be equivalent to 2 units d jo 2 unit ta na hi le 2 unit to d hi le 1 unit to ija ta 1 unit hi 2 unit equivalent to d na 2 unit to d hi le 1 unit ija ta d by 2 lo ta na 2 unit to d hi le 1 unit is d by 2 jeta df hi eb da ki bangingam eb da ki bangki akiba a hi le eb yong to d by 2 ki lo na aku tile tu hin ea he na hi le ea to d by 2 gom le chun total ab yong po ta na a in he na dinga chun ade triangle ade na man sa ki ta cho vela chun पिछला ही एंगल याद दिखते टोटल जो 45 या लाइक 30 ही ला ही जाते थे 45 minus 30 ना that means 15 degree 15 degree लो ना 15 degree अले ला ही 60 AD ही 60 degree था अले ला ही जाते हैं पिछला ही तो लाई गॉम ले चुन 90 डिग्री दी थी ना आई आलंग 60 ही ले लंग ही जाता 30 डिग्री ना so that 60 plus 30 will become 90 अले total इजान हम पिछला total एंगल ही लंग 45 ही ले लंग 45 ले लंग 45 दी थी नहीं जो ना जो पे total 45 अब होती ले हिला ही इजान की देता total to 45 minus 30 to 15 like 15 degree kita na 15 degree 15 degree triangle A D C 15 degree 15 degree zani jong sun sei tawin triangle khat sunga hin angle ni ke ba a hile opposite sides ten yong ke bang de hi ti na ale 15 opposite side to piam cd 15 line 15 opposite side to piam ad that means this ten ni side ni ke bang de hi ti cd to ad cd to ad ki bang de hi ti na cd to ad ke ba le ijaza deta cd to 2 unit or d equivalent na ahi le ad yong ipi de tam ad yong to 2 unit ad yong to 2 unit mama is na 2 unit mama ai ta ale triangle ade sunga hin triangle ADE misalnya ADE sungai na ini sungai hin side kat heta in angle heta
60 degree hi phale EP eri ti ju tam opposite side pen to root 3 heading lang to 1 heading hypotenuse 2 heading ti ju na 2 unit to d hi le root 3 unit ji ja ta 2 unit 3 le root 3 unit ji ja ta root 3 divided by 2 into d na that means AE hi root 3 divided by 2 into d. Atile AB to AE plus EB na AE to AE line EB root 3 by d root 3 by 2 plus EB to d by 2 d kumanala do alutun 2 yang kumanala alutun root 3 plus 1 na hichi general ahin general formula ahin na to hin question number 12 ahin d value to 1 kilometer atile 1 by 2 root 3 plus 1 kilometer na ai lo le answer is option meter a ki pi a le ja minimum 1000 divided by 2 root 3 plus 1 meter ai la chi 600 meter कितने lang le result ni हम ठीक है कॉपी कर लेते हैं चला हम की देता distance to 600 meter पहले 600 divided by 2 root 3 plus 1 300 root 3 plus 1 meter jadi nanti nah question number 9 question khat bol tin itu hi high level ahin na ya khat ha je tin mains level ahin prelimin bang tu hung ti kam ponte a question jong asaw na a question to elevation angle of the top of the tower such that the value of tangent of elevation angle is 1 by 5 on working 138 meter towards the tower elevation angle becomes such that the value of secant of elevation angle is root 193 by 12 find the height of tower na question he ke ma sa na jin towards AB tai na ai le chalai C up na hin elevation angle EP ni ham elevation angle ladinga tangent to 1 by 5 hi ti na tangent to EP ham ke le perpendicular hin na perpendicular divided by base this is to 1 by 5 ahi ati ale lang 1 ichalahi 5 ahi tai na 1 to AB ti na ale on working 138 meter towards tower na C up na hin 138 meter achi in to hin ichla ya thung tai ki ati the chun chi 5 unit to na ya khat chon to tin C up an elevation angle alpha activity na alpha activity in going to say 5 unit with reference to 5 unit with reference to triangle ACB with reference to alpha AB 1 na ai le C up an hin
130 meter achi in hichla hi d edita ki bite 130 meter achi le hichla ya pani elevation angle ki ep hon api lo je chun bita ki bite na elevation hi angle hi ep ti antile the value of secant of elevation becomes root over 193 by 12 secant hi ep se ne ham itile secant in ti part le suppose this angle are in secant ep ni ham secant to hypotenuse divided by base si secant thing na akutile data chun hichi hypotenuse heading hichi base heading thing na hichila hypotenuse root over 193 hichila hi root 12 heading that means na hypotenuse span root 193 in 12 heading base a base la hi 12 heading na anile triangle right angle triangle sum hin side ni he ta ve side khalang hol thi no ham na hol thi edi hol ne ham tele using Pythagoras theorem hypotenuse square will be equal to sum of the square of the two sides na 12 square plus AB square AB ho theta lo du ham na AB ho ham G193 ki so in G144 plus AB value to 193 minus 144 minus ball to 949 AB jadata root over 49 to 7 na 7 units Lahi AB is 7 units tatu. AB is equal to 7 units with reference to triangle ADB. I level out chun ado wachun AB to 1 unit iti na. Tu hin AB 7 unit iti kiti ipidinga ham. Ipidinga ki bang lo ham. Ki bang lo ham. Ki khatsu consider anganin na. Ahile. Hoita agyan chun 7 unit is equivalent to 1 unit. If we aki ham ale 1 unit in the part le with reference to alpha angle. I know with reference to triangle ABD. Abona triangle he consider le 1 unit angle la. 7 unit he with reference to triangle ADB. Ani au pa hai na. Isi langin say lehen triangle ACB. A total triangle hen na. Sino consider ding 1 unit na tiding. Triangle ADB pen consider part le 7 unit na TV na ai je chun za chum hin na suppose 20 liter na tito 20 meter ki ti chu la chum chu na liter na tito liter chu volume te na hin meter nan ti pa le distance te na hin na ai je chun 10 hi no go feeding ham no go feed ke bang lo na no go dinga hile meter chu liter na khel na ai lo le liter chu meter na khel ding ani ni meter ai lo meter ani pha le na ko thing le je na ai lo le meter chu liter na khel pha thina na ko thing le ni na chi chu ai to in on sin equivalent ki te 7 unit equivalent to 1 unit na question in ado oi ham find the height of cover height atile AB do na 7 unit in mutawen 1 unit in mutawen ai le 7 ai lo le 1 so answer di jing jing ham na ti he kitam enai lo hi na hi jing mi ti le 7 to 1 unit iti chu ratio form hin na absolute value hi nai lo le chun line 130 meter api na 130 meter ki pe hi CD hi jo akuti le CD chu unit iza ham nor pasat nai suppose CD bang chu 10 unit namu a hele 10 unit na het na hele 7 unit ang chuna hol a hele meter na mu the ta na ti chu a hin idea chu ane tu hin 130 meter hit unit iza ham ti chu hol kit anai ta in ane vele chun
lahin 1 unit equivalent to 7 unit. Now 1 unit is with reference to triangle ACB. 7 unit with reference to ADB. 2 hin 5 unit hi EP with reference to EP ham ACB so na. Aile 5 unit with reference to ACB hi with reference to ADB is that hitting ham. Tin na convert na so. Aile 1 unit to 7 hi le 5 unit to yat ding ta. One unit with reference to triangle ACB. Silangin bulletin. Triangle ACB aring atun 1 again na. ADB aring atun 7 again na. Aile ACB aring in 5 hi ADB aring ahin izat biting ham. Na aile 1 to 7 hi le 5 izat bita 5 into 7 35 units na. That means 5 becomes 35 units. Ahile ibidinga 35 is so ham tile 35 to 12 feet minus ka bonus. 35 to 12 minus ball chun chi yung pot ta CD. 35 से total दिया 12 से dB total लाइन dB के minus ball चुन then इसला तो ओला चुन CD हम pot चुन ना से idea चुन आइले minus ball चुन इजाता 3 5 minus 2 3 3 minus 1 2 23 ना that means 23 चु इसी देखी बांकित था 130 meter 23 units 130 meter ahile 7 unit ila dingta 7 unit to AB chala na with 23 hi with reference to triangle ADB 7 unit also with reference to triangle ADB AC with reference to ACB so with reference to ADB I here so is that 23 value to 138 ahile divide ball chun 23 how much is 138 23 6 is 138 aile 7 chi jata 7 into 6 42 na tile AB hi 42 meter ta na. Next question, the elevation angle of the top of a tower from 2 points are complementary. Now, the distance between base of tower and points are x and y. Find the height of the tower. Tower hi AB hi dito na. Ay le equation na say a base apat na hin. Point ni aunin na. Point ni hi opposite gelanga umthe ahi lole AB bang tele side khat langa gel na to hin first condition na hin opposite sides ang mit ta opposite sides on tayo na ahile equation ng sa isip ham tile isla elevation angle teni complementary dito alpha to within line beta to within na alpha plus beta no go mile 90 degree reading ahi ahile find the heights of the tower AB value hi ipi ham ehon h law ito na 10 of alpha into 10 of beta session bulla nga chun ipi sa yam tile 10 le 10 multiply ki bola isalai 10 hi complementary ahi ahile value is at ding ham the product of
tan of two complementary angles ipihing ham ina sim tawin 1 ina tiu na tan alpha hi ipiham alpha dinga tan su ipiham perpendicular divided by base this line cb value to x question in appeal na bd value to y appeal ahile tan alpha su ipiham h divided by x into tan of beta beta adinga chun perpendicular ipihing ham ama opposite to h na perpendicular divided by base h by y equal to 1 akutile h square equal to xy hilanga pada olejan height to yadata 2 over xy this is a very important formula jihi na ba hat na hele anzole exam phale x value hi any value independent y value to ade value anpi ni na ichi phatin sele x to y value a formula na het na ile direct na calculate bol rela direct na formula na mana na piging ke na ichi ni ale tu hin side khat lang dia la phon tale pointing na si alpha hintin si beta hintin alpha c different c apian su visualize distance x hintin visualize g y na but we have the same answer ki bang to so aku dilam nang ki bang ni aile last question for it the elevation angle of top of pole from top and base of another pole are x degree and y degree if height of shoulder pole is x h find the height of longer pole ayole higher pole na a question he understand for angajin from the top and base of another pole ati hi atung to anuya pa na ibe tina na a reference to atung to anuy nang sangin building sang khat om tai na chichu building chom khan nakal kinin building sang pa na ve kin AB kiti building khat tai na ahin AB sanga sang jo kit building khat om na jichu CD hi kita bete ahile hichlai ama sa penin from the top ati na top ma pa na hin na vet na ahile elevation angle isa hetiam x degree na ale bottom ma pa na hin na vet na ahile y degree hi ati so ahile to hi AB a shoulder pa hi head sit hen lang hele CD longer pa hai na isa heading ham a1 capital H in law na capital H a hi le AB hi H small h a hi le hichla hin D E law a hi le CE hi AB de bang na H ge ga hi ta te aji chu BE will be perpendicular to AC horizontal line ke na horizontal line imaginary line ila hin ahile DE EP heading hitam total chu h ahin langa EC la do olechun DE pot ta na that means capital H minus small h T ED na ahile tu hin tan of x degree tan in t part le perpendicular h dengan perpendicular to opposite part that means DE perpendicular divided by base to BE na DE hi ipiham capital H minus small h BE hila
head a hi pon na be ti jeng hi ai le chlai pa na hin be hi achung langin tha do le chun h minus h divided by 10x na ki pito ke bang ding ham 10x se chung langa tha do le chun reciprocal 1 by 10 su reciprocal of 10 su pi ham cot a hin na cot x ti thei a hi abanin y with reference to y, that means 10 of y 10 of y, so 10 y degree than 10 so perpendicular divided by base perpendicular hi h na divided by a base hi ac ac si bi de bang ding ham be na capital H divided by BE hilahin BE value ay kipikita na BE value si ham H minus H into cot X na ahile tuhin hichi langin tha do en lang ten hi langin tha kita ten hi a place kya chun H divided by G anu ilanga chirita na 10y jadi pangding ham H 1 by 10 su reciprocal pi ham cot y cot of y degree na tu hin khade post bulletin khade Japan hi atung langa kisin pen hi ana copy tin atung lang si i copy ta a hile ken chalai panin atung langin aban kan tam ki ta ya to hin bracket open bolta h into cot x h into cot x minus h into cot x capital H cot y nah ai le capital H to capital H si koi pam bole chun cot x silang hilangin nan tha do le minus su ta na minus cot y equal to ichilang ana tha do din na tha do le minus will become plus divided by small x h kiti hilangain h le le hi langai tha do na anu langa chi ta na aku dile cot x in the in divided by chi anu langa chi ta na anu min cot x minus cot y na this is the general formula zani session achun question tamta hechi question that means shorter base a shorter pole and longer pole hechi question base in tamta in a khut rin hechi ho question chu hechi lai shortcut formula aku na han na khut ning the na x value hi hechi lai angle hitan y hi hechi lai angle hitan na hechi formula hi ba na am na ba ha na hi le longer pole alen jong bailam thina na khut do ding ai lo le shorter pole jong alen bailam thina na khut do jing the hi chi chu hin ahile tu hin na general formula suppose x degree hi x to y hi hoizo lin jodiam si achung langa pa na vet chona anu langa pa na vet jon na vet to thor ti nei chona that means y value lin jodi chu ahi je hin next concept ma hin
x value chu 30 degree x hi 30 degree in la hitin y hi 60 degree in la hitin na la hitin capital H to small h longer pole to shoulder pole hi a ratio is a hong po to jo ben ti ga ve hete o relation x is 30 relation capital H divided by small h relation x is 30 degree tantin y is 60 degree na relation code of 30 is at ham code 30 to root 3 na I like code 30 on to root 3 mama minus code of 60 to 1 by root 3 value is at the time see cross multiplication la na ta na root 3 into root 3 to root 3 into root 3 to 3 ta na minus 1 into 1 to 1 na ano lang nga 1 unti na hin ako ti le root 3 hi chung langa chi to ta chu root 3 into root 3 to 3 divided by 3 minus 1 to 2 that means if this upper angle is 30 degree and then lower angle is 60 degree the ratio of longer pole and shoulder pole is 3:2 lang hi 3 hintin lang hi 2 hiding hi ti hi na het angai jin na he chu question na bang chu la hi 30 degree akipia lai 60 degree akipia ai le 3/2 hi a sau ja pai 3 hintin a chom pai 2 di hiding hi tin het angai ji ji question ni common a hin na amo han jong ado nom khat ai chu ki le na ba hat ki di khat chu capital H divided by small h longer pole length divided by shoulder pole length equal to ne het di khat chu itin by having ham iti le code of upper angle divided by hichin code x mama he anuya khat beji kin lang minus code of lower angle abai hat bai ta na chu a hin abai hat dan hin ta hin he chu 3/2 chu head min loading 30 degree to 60 degree ani khan na angle suppose hi 30 hi achi 45 hi lewang chu are so ja chom ding ta na ai lo le chi 60 chi 45 degree hi achi 60 degree bang hi le is 10 hi ratio ja chom ki ding ta na chi 60 hi chi 45 hi achi 60 bang hi le it's like x value to 45 tin tin y value to 60 na ti ding ta na he chu dung zo ya chun are ratio is at hong po do m ti chu no hol ki ding hi chan chun na ngaw hitin tu ni session jong chan chu na nga phot na hitin chu kit le session YouTube tutorial session e bol yang chu chan chung hin tin he chi ban hi le pathinin dam na phat API hi le thangkit lang phat hi le offline class on in bol deu hin ji chu Delhi in kim zo to po in tin wifi facility imaho thei lo ding hi ta ji chun online in YouTube min 9GB 10GB ho chu upload ho ha setting a hin je chun in langa offline class ang kingai do ding a hin koi tabang athanum zo si nan jaw thei jing hi chu ki het sa kin hin tin anandam se oven lang pathinin dam na API hele in langin dabing kim to ki ne te ti chu kaga achai ne dinga kaga se no mi e okay bye